ಹಾಯ್, ಐ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಚದ್ಲೂರ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ MCQs ಏನಿದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ MCQs ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು 30 MCQsನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇನ್ನು 30 MCQsನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಿನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತೀರಾ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ದಟ್ ರೀಚ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸು, ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಬುಕ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಪು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟು, ಬ್ಲಾಗ್ಸು. ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗು, ರೈಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30 MCQs ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. $34 ತನಕ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇನ್ನು 35th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ own subject. Option B, the teacher should prepare a good teaching aid. Option C, the teacher should discuss the questions asked in previous year's examination. Option D, the teacher should start at that point from where students are ready to learn. So in order to teacher should have effective communication, it is essential that the teacher should start at that point. Option D, the teacher should start at that point from where students are ready to learn. Answer bandu option D, the teacher should start at that point from where students are ready to learn. Okay, so next question nodi, 36th question. In a process of communication, the final objective of feedback is option A, to bring desirable changes in the process of communication. Option B, to understand about the content. Option C, to identify the defects of the communicator. Option D, to diagnose the limits of the message sender. Answer bandu option A, to bring desirable changes in the process of communication. Okay, next question nodi. What is the fundamental principle of educational psychology? Educational psychology fundamental principle ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Option A, to teach the tricks of a teaching profession. Option B, to develop insight about the different aspects of a modern education. Option C, to develop insights about the needs,
problems and styles of behaviors of the students. Option D, to develop the research design for modern teaching process. Option C ಬಂದು to develop insights about the needs, problems and styles of behaviors of the students. Option C is the answer. Okay, next question ನೋಡಿ. If a teacher is unable to communicate his ideas to the students in adequate manner, the result of it will be option A, the end of discipline in the class. Option B, the end of students interest in the topic. Option C, the maximum absence of students from the class. Option D, all of the above. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು ಅವರ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಈ ಮೂರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ದ ಮೈನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್, ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಮೈನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, it takes much time in message production. Option C, its success depends on the message producer. Option D, the feedback system is in a poor state. Option D is the answer. The feedback system is in a poor state. Okay, next question nodi. In which of the following situations the students can interact to one another in more liberal ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್? ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತುಂಬ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬೈ TV viewing. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. Next question ನೋಡಿ. If you are interested in maintaining effective communication in your class, what will you do? Option A, teaching of the subject matter with clarity and student space. Option B, to use appropriate media for teaching. Option C, to capture sender's message in a toto and decode it appropriately by the students. Toto ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಟೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೋಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, a long statement. Option B, an inadequate statement. Option C, a brief statement. Option D, a statement which permits the listener to derive the conclusion. Which of the following is not treated as an obstacle in the way of effective communication? Answer bandu, a brief statement. 44th question ನೋಡಿ. Which of the following element is essential for communicating a research work? Option A, process. Option B, mastery over the language. Option C, statement of aim. Option D, B and C both. Which of the following element is essential for communicating a research work? Answer ಬಂದು ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಮು ಹೌದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ treated as an effective communicator, the teacher's duty should be option A, that he will be communicating thinking ability in the students. Option B, that he will be imparting knowledge through lessons
teaching and healthy discussion. Option C, that he will be discussing the content with the student. Option D, all of the above are correct. When a teacher is being treated as an effective communicator, the teacher's duty should be that he will be communicating thinking ability in students. Answer Bandhu option A, that he will be communicating thinking ability in students. So 46th question nodi, in all formal and informal communications, the following quality is comprised of. Option A, structuredness. Option B, unstructuredness. Option C, discrimination. Option D, similarity. In all formal and informal communication, the following quality is comprised of. ಫಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಜನರಲಿ ಇನ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ರಿಟೆನ್ಷನ್ and recall will be. Option A, like source variables. Option B, like message variables. Option C, like message receivers. Option D, like channel variables. Generally in communication, the position of perception, retention and recall will be like channel variables. Next question nodi, which of the following step you keep in priority for the effective communication? Option A, to select a channel for communication. Option B, to plan a evaluation procedure. Option C, to specify the objective of communication. Option D, to select various types of media for communication. Answer Bandhu option C, to specify the objectives of communication. Okay, next question Bandhu, in an effective communication there is no need of. Option A, modulation in voice and speech. Option B, adequate gestures. Option C, mastery over the content. Option D, handsome personality. ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಇರಬೇಕು, ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಗೆಸ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Okay, next question Bandhu, which of the following is not a true statement? Option A, a good communicator cannot be judged as a good teacher. Option B, a good communicator has the humorous expressions. Option C, a good communicator is an exhaustive reader. Option D, a good communicator has the mastery over the language. Answer Bandhu option D, a good communicator has the mastery over the language. So next question nodi, the biggest obstacle in the way of communication in a class. Option A bandu excess of noise in a class. Option B, vagueness about the content of a teacher. Option C, the noise out of a class and other related obstacles. Option D, lack in teaching aid material. So biggest obstacle ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ರಿಸೀವರ್. Option A, happiness. Option B, acceptance. Option C, it's access to other people. Option D, thinking. Answer Bandhu option B, acceptance. Okay. Next question nodi, which of the following measures should be adopted by a teacher in order to adjust himself as an effective communicator? Option A, he uses more and more teaching aids. Option B, whatever he teaches, it should be adequate to all the levels of the students. Option C, he should ask to the students during teaching. Option D,
he should extend help in searching the best answers of the students. Answer ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, he should extend help in searching the best answers of the question. Which of the following measures should be adopted by a teacher in order to adjust himself as an effective communicator? So ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, he should extend help in searching the best answers of the questions. Okay. Next question nodi. Generally it has been witnessed that the communication in the class disrupted because option A, the student's attention is not focused on it. Option B, the teacher delivers a monotonous lecture. Option C, the students are not taking proper interest in the lessons taught by the teacher. Option D, the loud noise is continued within and outside the classroom. Option D is the answer. The loud noise is continued within and outside the classroom. Okay. Next question nodi. The effective communication will be taking place if option A, the source is attractive and autocratic. Option B, the message is designed according to the listeners. Option C, the latest communication technology has been employed. Option D, the receiver is passive to receive the message. The effective communication will be taking place if the message is designed according to the listener. Option B is the answer. The message is designed according to the listener. Which one of the following should be adopted by a teacher in his communication? Option A, brief, clear and low level. Option B, elongated tone. Option C, clear and high tone. Option D, moderate tone. Option B is the answer, elongated tone. Next question nodi. Which of the following group is not making the communication process defective in a classroom? Option A bandu reversing, evaluating, focusing. Option B, evaluating, focusing, eliciting. Option C, evaluating, focusing, exaggerating. Option D, evaluating, eliciting, exaggerating. So answer bandu option D, evaluating, eliciting ಹಾಗೆ exaggerating. Okay. Next question ಬಂದು which one of the following is the best method to control noise in the classroom situation? Option A, to give warning to the students that they must keep silence. Option B, to speak loudly by the teacher to keep pace within the noise in the class. Option C, to watch the class silently and minutely scan the class. Option D, to ignore the students' noise, stand confidently and start teaching. Answer bandu option C, to watch the class silently and minutely scan the class. Next question bandu, below are given some traits of a good teacher. First one bandu mastery over the content. Second, effective verbal communication. Third one, handsome personality. Potentially to seek respect from student, potentially to seek a respect from community leaders. Which of the above qualities you should prefer in an effective teacher? Answer bandu option B, 1, 2 and 4. Mastery over the content, effective verbal communication ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಟು ಸೀಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ in the process of communication is option A, it clarifies the communication. Option B, it is beneficial in understanding of the subject matter. Option C, it diagnoses the defects in the message sender or communicator. Option D, it explores the defects in receiver. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು the advantage of feedback in the process of communication in answer bandu option A, it clarifies the communication. Okay. Next question nodi, which of the following alternative is representing the effective communication? Option A, the teacher should crack the jokes during teaching in the class. Option B, the teacher should impart multi-dimension sensory influence on the students through this
through his teaching. Option C, the teacher should speak authoritatively. Option D, the teacher should teach whatever is beneficial to the students. Which of the following alternative is representing the effective communication? ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, the teacher should teach whatever is beneficial to the students. Okay, next question ಬಂದು which of the following the communication of teachers ideas to the students is meant. Option A, imparting of knowledge. Option B, delivering of ideas. Option C, inculcating ideas in the student's brain. Option D, continuing the teaching process. Answer bandu option C. Okay, next question nodi, when you are delivering a lecture in a class, it is better if you know the ideas of other person, if you know that all the students in the class are not homogeneous in nature, if you give due respect to other ideas. Which one of the following pair is correct in the above context? Option A, 1 and 2. Option B, 3 only. Option C, 1 and 3. Option D, 1, 2 and 3. Know the ideas. If you know the ideas of other person, haudu hage if you know that all the students in the class are not homogeneous in nature, haudu hage third one kuda haudu, if you give due respect to other ideas kuda haudu. So answer bandu option D, 1, 2 and 3. In last two questions nodi, a teacher will be having effective teaching if he explains adequately the expected content to his students in a class. Option B, he repeats the explanation in order to grasp by all the students. Option C, he gives a rich learning experience to the students. Option D, he gives right answers to all the queries of the students. Answer bandu option C, he gives rich learning experiences to the students. Next question nodi, sometimes it has been witnessed that in a large class students are trying to ditch their teacher in disciplinarian art. In your opinion, the problem lies with option A, the students. Option B, the process. Option C, the content to be taught. Option D, the time taken for a teaching. So answer bandu option B, the process. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ KSET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, thank you.